Good morning! Well, this is only a test ride and mic test as well. Okay, going to, I don't know, magandang panahon. Sana magtuloy-tuloy, no? Parang may bagyo ata, pero malayo. Nasa Mindanao. Wag naman sana. Okay. Maraming riders, bikers. Nandito tayo ngayon sa may Kawit, Cavite. Ito yung lugar ng uncle ko at auntie at mga pinsan. Madalas ako dito noon. Okay, off-road. Yeah. Yan ang ibig sabihin ng off-road. Kahit saan. See? Go, 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 go. Uh-oh. 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 Kawit, Cavite. Alright. Mula dito hanggang yung pupuntahan natin, approximately mga 1.5 hour. Ano ba yan? BMW dun sa gilid Meron unggoy. Oh, kamukha ko. Ano ba siya? Aggressive? Ay, marami sila, oh. Hello. Hello. Ang cute. One happy big family. Okay, in a few minutes. Actually, Kaybiang na, no? Muchas gracias. Kalasali ustidi o grati na pueblo. Ayan na. That's what I'm talking about.
dami ng tao. Ano yun? Lumi? Lumi house? Dito muna tayo. Walwal muna tayo. Oops. Alright. Oops. Alright. Ayan. Ayan na sila. Nahuli ako. Ha? Beach? Maganda? Dapat may jowa. Magdala po kayo. Wala eh. Naghahanap pa. Breakfast is done. Busog. Masarap yung lumi at saka soft drinks. Excuse me. Thank you. Maraming tao. We're heading back to Manila right now. Okay.
Nag-enjoy tayo kahit medyo malapit-lapit lang, mabilisan lang. Anong motor to? KTM? Traffic na, no? Mainit na. Wow. May kudita. See? Woohoo! Okay friends, next time naman, please subscribe, like, and share. Thank you very much.